Ahoi und willkommen zurück zu der Einführung in Emotional Literacy, der Mental Health Fortress. Das ist auch ein wichtiges Kapitel. Danach gibt es ein längeres nochmal, tiefergehend zu dem Thema und ich glaube noch ein letztes, wo es um die Moralphilosophie geht, die man braucht. Und vielleicht mache ich auch noch ein weiteres, was da hinzugefügt wurde, wo es darum geht, zwischen toxischer Scham und normaler Scham zu unterscheiden. Das scheint mir auch noch interessant. Vielleicht fasse ich das zusammen. Mal gucken. Aber gut, stürzen wir uns erstmal rein. Hello ladies and gentlemen, welcome to this Fortress episode. We're going to be talking today about emotional literacy. When it comes to emotional literacy as a modality for healing CPTSD, it is exactly what it says on the tin. Don't get this complicated, don't think it's complicated, it really isn't. What we typically mean, well, the way to know that you've achieved emotional literacy is when you go from being illiterate to literate. And you go, well, I don't know what those words mean. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Literat und Illiterat gibt es ja auch im Deutschen. Es wurde hier mit Bildung übersetzt, ja. Ich glaube, ist relativ klar. If you're illiterate, it means you cannot read and cannot write. If you're literate, you can read and you can write. So with the emotions, when your emotions come up, if you're emotionally illiterate, you can't read and you can't write, meaning you can't read your emotions. You look at the emotion and you go, oh, that's a big glop of blech. And I'll say to you, what is it? And you go, oh, I'm ticked off. I'm really mad. And that's it. So you'll give very crude, non-nuanced descriptions of your feelings. So you won't be able to tell me what your feelings are. So all of the feelings get lumped together, grouped together. He said looped, lumped and grouped is looped. They're crude and they're all grouped. It's a mess. Ja, also wenn man illiterat ist, kann man sozusagen nicht so genau feststellen, was ist mein genaues Gefühl. Ja, man hat dann einfach nur Wut. Gerade für Männer ist das jetzt natürlich ein schwieriges Thema. Ja, Frauen ist das vielleicht einfacher, ich weiß es nicht. Ich bin ja keine. Da sie ja so viel und feinfühlig sind, dass sie da wesentlich besser unterscheiden können, vielleicht, wenn sie reflektiert sind. Es geht hier einfach darum, dass man sich selbst besser reflektiert und besser versteht, sozusagen. Ja, was ist es für eine Wut? Ja, wird er gleich noch erzählen. Was ist es für eine Angst? Ja, ist es tiefe Angst? Ist es allumfassende Angst? Kindliche Angst? Also man kann da schon sozusagen unterscheiden, wenn man mal anfängt, in sich reinzufühlen. Es geht nicht darum, jetzt zur defekten Frau zu werden. Das muss ich auch nochmal als Disclaimer sagen, so nach dem Motto, was, Gefühle und so, will ich nicht. Ja, aber wenn man eben defekt ist, vorher durch Trauma und durch andere schlechten Erlebnisse oder eine Kindheit, ist es doch leider wichtig zu entschlüsseln, wo kommt denn das alles her? Was ist denn das genau? Es ist eine sehr analytische Sache eigentlich. When you are literate, you can read your emotions and you can write the emotions down. So you're literally more literate. So you give nuanced and specific descriptions of your emotions. So I have an exercise for you that allows you at any moment to be able to say what it is you're feeling with nuance. And you go, yeah, all right, well, that's great. Who's that going to help me? When we've been in a traumatic environment, a traumatic relationship, a traumatic childhood, over time, what starts to happen is we lean towards emotional illiteracy. It's kind of a survival response. If there's too many emotions going on, well, all of our emotions are painful during trauma, during the imprisonment, during the unpleasantment of that ongoing experience. And so we lean towards illiteracy and it helps us to survive the stress. But a person who lives an illiterate life is living a life of self-negation.
So you're not allowing the self to be. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das Trauma sozusagen dazu führt, dass die Emotionen verklumpen, dass man nur noch eine diffuse Angst spürt, die man eigentlich nur noch verdrängen will. Ja, aber sie kommt halt an anderer Stelle immer wieder raus, ja, nimmt Einfluss auf dein Leben durch Selbstsabotage, häufig aus dem Unbewussten, ja, unaufgelöste Geschichten. Also es ist sozusagen nicht der Punkt, jetzt wahnsinnig gefühlvoll zu sein und tausend Gefühle zu fühlen, sondern einfach nur sehr gut seine Gefühle zu verstehen und auseinanderhalten zu können, um im nächsten Schritt sich besser auch von den Gefühlen dissoziieren zu können. Weil ich ja schon an anderer Stelle, auch in anderen Videos schon mal sagte, Gefühle sind sozusagen manchmal Ausdruck deiner Gene, deiner Traumata. Und es ist sehr wichtig, sich ein Stück weit von den Gefühlen zu dissoziieren, gerade wenn man Probleme damit hat. Und diese Übung, sich von den Gefühlen zu dissoziieren, so ein bisschen und eben mehr in sich zu ruhen, kannst du wesentlich besser, wenn du sie genau zuordnen kannst. And also, this is what a narcissistically abusive parent or partner wants. You wipe yourself out, be codependent, have none of your own feelings, then you'll have none of your own desires. Because if you can't feel, you can't want. And if you can't want, you'll have no direction in life. You'll have no intent. You're almost a ghost. Das ist sehr interessant. Er spricht jetzt die co-abhängigen Narzisstendynamik an, jetzt im Elternhaus. Ja, also das führt eigentlich zu einer Selbstnegierung. Also im co-abhängigen Spektrum wird man auch irgendwann taub emotional sozusagen, weil man nur noch auf den anderen fokussiert ist. Du bist sozusagen eine super Arbeitsdrohne. Ja? Und wenn man das einem Kind antut, gerade narzisstische Elternteile, sollst du ja praktisch ein kleiner Erwachsener sein, der der Mutter dient und Verlängerung ihres Egos ist. Und dann ist es sozusagen von Vorteil, wenn du durch Trauma, und wir werden auch nochmal neurologisch dazu kommen, wie das passiert, du eigentlich nur ein Klumper tauber Haufen unzuordnerbarer Gefühle bist, dann bist du leichter lenkbar. Ja? Also interessanter Gedankengang. On earth. You're not really here. And I know that that strikes a chord with people who really have CPTSR. They'll be like, ooh, that's a little too close to the bone. Because we feel like ghosts. We're here, we're living, we have a bank account, we have socks, but we're not really participating because we don't feel safe to participate in life. So we let ourselves become emotionally illiterate, we don't know how to want, and we're living in self-negation. When people have undergone trauma for a long time, I use the expression, you have to summon the self back into being. So the self shrinks in the face of oppression, tyranny, pain. It shrinks and we try and make ourselves invisible, and then we go into a cave and we hide. Well, emotional illiteracy is going into a cave and hiding. I need you to summon the self. I need you back in this reality. I need you in your body. I need you present. I need you visible, because I need you to heal. It's the only way. Ja, also ich glaube, es ist relativ klar. Es findet sozusagen auch eine Abspaltung vom wahren Selbst statt in der Co-Abhängigkeit, eben induziert durch Trauma oder durch schlechtes Elternhaus, durch narzisstischen Missbrauch. Es gibt viele Gründe. Und es ist immer noch, und das sagte ich ja schon, ein Unterschied, emotional taub zu sein, als Schutzreaktion sozusagen. Und man merkt es gar nicht. Oder eben Gefühle zu haben und über den Gefühlen zu stehen. Das ist sozusagen das Endziel am Ende. Ja, ich bin freudig, ach schön, ach, mir geht es heute mal schlecht, ach, ist auch okay. Das ist gesund und das hier sozusagen ist krank. Also, wer jetzt jammert und sagt, was ich, Kontakt zu meinen Gefühlen aufnehmen, ja, nicht so ganz. How are we going to summon the self? We're going to do an exercise that takes you from being emotionally illiterate and in a state of self-negation to being emotionally literate, where you acknowledge the self. Everybody's talking about doing inner child work. Everybody's talking about hashtag self-care. Everybody's talking about acknowledging themselves. Ain't nobody want to acknowledge their feelings. Everybody's terrified of their feelings. Everybody's terrified of their feelings. Er sagte, alle wollen sie innere Kindarbeit machen und so weiter, aber das, was man am Ende sieht, also zum wahren Selbst, zum Kern deiner selbst zurückzukehren, kann wirklich Angst machen. Ja? Da hat er wirklich recht. Ja? Wenn du dann nämlich erkennst in dir selbst, dein wahres Selbst ist nicht dieses Ego-Konstrukt, diese Projektion, die du dir aufgebaut hast, sondern ja, der ist eben vielleicht nicht
so oder wie die Gesellschaft das sagt oder der ist der tollste Hengst, der du gerne wärst. Ja gut, dann musst du das erstmal annehmen und von da neu aufbauen. Das sagte ich eben, 4 Säulen der Selbstliebe Video schon. And it massively disempowers you. You're much easier to manipulate, much easier to trick when you are emotionally illiterate. Because if your emotions are switched off, all your intuition about life that keeps you safe is gone. Ja, auch ein wichtiger Punkt, deine ganze Intuition ist sozusagen weg. Wenn du nicht feinfühlig bist, kannst du sozusagen auch nicht gut den anderen lesen. Dann bist du taub sozusagen. Ja, auch das macht dich sozusagen wacher, auch gegenüber anderen und gegenüber vielleicht Frauen, die dich missbrauchen wollen oder Lebenssituationen, die für dich ungünstig sind. Ja, also es raubt dir sozusagen Teil deiner Instinkte, auch ein guter Punkt. Würde ich auch bei Männern durchaus unterschreiben. Because you're emotionally constipated. Because you're so emotionally constipated, your emotional intelligence and all of your intuition, it dies. It dies. So we need to switch this back on. I hope I've convinced you that in order to summon the self and cause you to heal, we need to summon the self by switching back on your emotional literacy. So that's the name of the game, okay? Let me show you how. It's really simple, but not necessarily easy. As you're doing this, you may want to open another tab, or you may want to look on your phone for a list of different emotions, maybe. If you're going to actually do the exercise with a pen and a piece of paper, which you don't need to do now, you can do it later if you want, or you can do it now. I highly recommend you find you put into your favorite search engine, color wheel of emotions or list of emotions. So you have a huge list of options in front of you. Das ist ein guter Tipp, ja. Das gibt es anscheinend auch, das Color Wheel der Emotions. Anscheinend gibt es auch so Listen, falls man schon gar nicht mehr so weiß, wie es überhaupt fühlen. Gute Idee. And what I'm going to ask you to do is I'm going to ask you to name 3 emotions that you felt today. And you're going to put these 3 emotions inside of 3 bubbles. So what have I felt today? I had to do a bit of training today with a mate of mine. We did it via Zoom and that made me happy. But before I did the training, I felt I was worried about it. So there was like a sense of anticipatory dread. So because I like long words, I'd write anticipatory dread. But here I'll just write, oh, I felt a little bit anxious. We'll keep it simple. But the more nuanced and the more words you use, the better. Use more words. Use more words to describe what you feel. Use more words to describe what you feel. What else have I felt today? I was laughing and playing, and so I was being a bit silly. So playful. I was playful. I was laughing and playing, so I was playful. So here's 3 emotions that I felt today. Now you take your list. I can't do this for you. That's not how it works, because they're your feelings. So you have to write down your feelings. You have to write down 3 feelings that you felt today. See if you can do that. If you're not sure what you felt, look at a list and go, did I feel that? No. Did I feel that? No. Did I feel that? Oh, Er macht es nochmal vor, ich glaube, es ist relativ klar. Man soll einfach wie immer eine Liste machen, das ist ja auch immer gut und systematisch, und wenn man keine Ahnung hat, was man da gefühlt hat, dann nimmt man sich die Liste von Emotionen und guckt mal, was war es denn alles. Und dann schreibt man sich das mal auf. Ich glaube, das ist relativ klar. I think I might have been feeling that. It might be quite difficult for you to tune into what you actually felt. That means you're emotionally quite illiterate. Once you've done this stage of the exercise, there's a very simple next stage of the exercise. Don't go to it until you're ready, but when you are ready, you start to drill down into the individual emotions. So I felt playful, and part of that playfulness and behind that playfulness was joyousness. Behind that playfulness was because I was going to do something that I wanted to do, which is the emotion of, I felt motivated. I was actually coming here. I did a YouTube live, and then I made some videos, and I was like, this is work I've been wanting to do for a while. I felt good about coming here.
motivated. And behind the playfulness, I felt kind of silly and energetic. I don't really know if that's an emotion. Let's say energetic. So, da ist mal ein gutes Beispiel. Er hat Verspieltheit nochmal unterteilt. Wie war er verspielt? Ja, er war energetisch, motiviert, freudvoll. Ja, also da kann man dann sozusagen mal anfangen mit dieser Literarität, das ein bisschen besser zu unterteilen, sich ein bisschen besser zu spüren, zu verstehen. Doesn't really matter what I felt. What matters is that you are going inside yourself and you're writing down and you're saying, what did I feel? And you say, well, I felt these three things. And you go, okay, behind these emotions, what else am I feeling? And if you need to look at a list and you need to look at a color wheel, look at it. This is like riding a bike with stabilizers. You do it until you have the confidence to ride a bike without stabilizers. Because where I want you to get to is to a place where, without writing anything down, without doing any of this, where I could say to you, or anybody could say to you, right now in this moment, what are you feeling? And that you could come up with 4 or 5 emotions that would describe with nuance, not just, oh, I feel hungry, oh, I feel lazy, but with nuance and specificity exactly what you feel, because it makes you safer, it acknowledges the self, and it summons the self into being. So I want you to develop, so you'll know that you did the first part of this when you can be standing there and you go, what do I feel about this room I'm in? What do I feel about this person I'm in a conversation with? My mother just said this to me. How do I feel about that? This is not about self-indulgence. It's not about navel-gazing. It's about acknowledging this intelligent, self-protective system that we've evolved and developed inside of us that guides us away from danger and pain and towards pleasure, happiness. Ja, es ist eine gute Definition, dass du dein eigenes Verteidigungssystem, sozusagen deinen eigenen Verstand, deine Gefühle sind ja sozusagen Ausdruck deiner Instinkte teilweise, auch deiner Gene, ja, die dich leiten und beschützen sollen. Manchmal sind sie eben fehlprogrammiert und fehlgelenkt, aber du verstehst dein eigenes Abwehrsystem besser und kannst sozusagen dadurch besser eigentlich funktionieren. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. And life. We don't want this switched off. We want to switch it on. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time and your attention. Ja, euch danke ich auch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit bei diesem schwierigen Punkt, ja, weil Männer eben nicht so sehr in der Emotion sind, sagte ich schon. Und das auch nicht sein müssen. Also das Endziel sozusagen, das muss man hierbei verstehen, ist dadurch, dass man seine Gefühle besser versteht, dann wesentlich besser und effizienter funktioniert, um jetzt mal männlich zu denken, weil man weiß, aha, okay, jetzt habe ich das, ach, das ist das Gefühl, ah ja, okay, alles klar, ah ja, jetzt will mein Körper mir das sagen, jetzt will mein Unterbewusstsein mir das sagen, jetzt will mein inneres Kind redet gerade, will mir das sagen. Und am Ende hast du durch das bessere Verständnis und das tiefere Fühlen sozusagen eigentlich eine bessere Kontrolle, sage ich mal, und ein besseres Leben. Weil viele, die jetzt oberflächlich draufschauen, deswegen muss ich mich da wiederholen, jetzt sagen werden, was, ja, Männer, Gefühle, was soll's. Wir sind ja nicht so im Gefühl zu Hause. Und gerade deswegen ist es nicht schlecht, das einmal durchgecheckt zu haben und dann sozusagen im besseren Verständnis für deinen eigenen Verteidigungsschirm, für deinen eigenen Verstand bessere, klarere Entscheidungen zu treffen und eben nicht beeinflusst durch Gefühlsabspaltung, durch Trauma, durch Kindheit und was noch alles Negatives passieren kann, sozusagen eigentlich defekt zu sein in der Taubheit, in der Unemotionalität. Gut, ich denke, es ist verstanden, worum es hierbei geht. Das nächste Video wird, glaube ich, sehr lang. Da wird er das in der Tiefe nochmal erklären, damit man noch weiter dahinter kommt. Aber es war schon mal ein sehr guter Überblick, ist ein sehr wichtiges Kapitel. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und damit endet meine Arbeit hier und eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.